Hello, in the problem we are going to see how to solve a problem and determine the safety factor or unknown dimension based on theories of failure. அதாவது இந்த வீடியோவில் நம்ம ஒரு ப்ராப்ளம் சால்வ் பண்ண போகிறோம் பேஸ்ட் ஆன் தியரிஸ் ஆஃப் ஃபெயிலியர். அது மூலமாக நம்ம எப்படி அன்னோன் ஃபேக்டர் ஆஃப் சேஃப்டி கண்டுபிடிக்கலாம் இல்லை அன்னோன் டைமென்ஷன் கண்டுபிடிக்கலாம் அப்படிங்கிறத பார்க்கலாம். லெட் மீ ரீட் த ப்ராப்ளம் நவ். Determine the safety factor for the bracket as shown in figure based on the distortion energy theory and maximum shear theory. The material is 2024 T4 aluminum with sigma y value, that is yield strength value 324 megapascal. The rod length is L is equal to 150 mm, arm A is equal to 200 mm, the diameter of rod D is equal to 37.5 mm. The load F is equal to 4545 Newton, that is 4545 Newton. So actually what they have given is there is a rod which is projected from the wall along Z axis having the length of L, that is 150 mm, and at the end of the rod the arm is attached which is along the X axis and having the length of 200 mm. At the end of the rod the force F is acting towards downward direction vertically and that's value 4545 Newton. அதாவது ஒரு ராட் சொல்லியிருக்காங்க, அந்த ராடோட டயமீட்டர் 37.5 மில்லிமீட்டர். அது வந்து நம்ம வால்ல இருந்து இசட் டைரக்ஷனில் எப்படி இருக்குது அப்படின்னா ப்ரொஜெக்ட் ஆகிருக்கு, வேர்ட்டிக்கலாக என்ன இருக்குது ப்ரொஜெக்ட் ஆகிருக்கு வால்ல இருந்து. அண்ட் அந்த ராடோட எண்டில் வந்து ஒரு ஆர்ம் அட்டாச் பண்ணியிருக்காங்க. அந்த ஆர்ம் எப்படி இருக்குது அப்படின்னா எக்ஸ் ஆக்சிஸ் டைரக்ஷனில் இருக்குது. அதோட லென்த் என்ன அப்படின்னா ஏ, தட் இஸ் 200 mm. ராடோட லென்த்து 150 mm, அதோட டயமீட்டர் 37.5 mm. ஆர்மோட எண்டில் ஒரு ஃபோர்ஸ் டவுன்வர்ட் ஆக்ட் ஆகிட்டு இருக்கு, அதோட வேல்யூ கொடுத்துருக்காங்க 4545 நியூட்டன். ஓகே, ஸோ ஃப்ரம் த ப்ராப்ளம் வி நீட் டு சால்வ் அண்ட் calculate safety factor value based on distortion energy theory and maximum shear stress theory. இந்த ப்ராப்ளமை சால்வ் பண்ணி டிஸ்டார்ஷன் எனர்ஜி தியரி மூலமாகவோ மேக்ஸிமம் shear stress theory மூலமாகவோ நம்ம அன்னோன் சேஃப்டி ஃபேக்டர் என்ன பண்ண போகிறோம் அப்படின்னா calculate பண்ண போகிறோம். ஸோ there are so many theories of failure: maximum principal stress theory, maximum principal strain theory, maximum shear stress theory, maximum strain energy theory. So there are so many theories of failure, and in the problem particularly they have asked we need to calculate the problem, calculate the answer using distortion energy theory and maximum shear theory. Okay, now let me discuss what are the different stresses acting on the element. Okay, now see the element. Actually here the force is acting at the end of the rod towards downward direction. Okay, towards downward direction the force is acting. So what I am going to do is, at the axis of the rod I am adding one positive force and one negative force. ஸோ ஆக்சுவலாக என்ன அப்படின்னா இந்த ஆர்மோட எண்டில் வந்து எஃப்ங்கிற ஃபோர்ஸ் டவுன்வர்ட் ஆக்ட் ஆகிருக்கு. ஸோ எஃப் அப்படிங்கிற ஃபோர்ஸ் வந்து எப்படி இருக்குது அப்படின்னா டவுன்வர்ட் ஆக்ட் ஆகுது. ஸோ மைனஸ் எஃப் அப்படின்னு வச்சுக்கலாம். நான் என்ன பண்ணுறேன், இந்த ஆக்சிஸ் அட் த எண்ட் ஆஃப் த ராடில் வந்து நான் என்ன பண்ணிக்கிறேன் அப்படின்னா அப்வர்டாக ஒரு ஃபோர்ஸும் டவுன்வர்டாக ஒரு ஃபோர்ஸும் ஆக்ட் பண்ணிக்கிறேன். லைக் வி கேன் see that 1 + 1 - 1 is equal to 1, correct? So if there is a force, I add one force and I subtract one force. So the final answer is the force only. So at the end of the arm there is a force towards downward direction. So what I am doing is I am actually imaginarily I am adding one force upward direction, one force downward direction, same amount of force. So minus F plus F, it will get cancelled, right? So I simply add upward force and downward force at the end of the rod. Okay, now let me summation the forces. Minus F plus F upward direction, so plus, then again minus F. ஸோ நான் என்ன பண்ணுறேன் அப்படின்னா இந்த ராடோட எண்டில் அப்வர்ட் டவுன்வர்டாக ஒரு ஃபோர்ஸ் ஆக்ட் பண்ணுறேன், ஆட் பண்ணுறேன். எதுக்கு அப்படின்னா எனக்கு இந்த டவுன்வர்டாக ஆக்ட் ஆகிருக்க இந்த ஃபோர்ஸ் இருக்குல்ல, சம்மில் கொடுத்துருக்க ஃபோர்ஸ், அது ஆக்சிஸை விட ஏங்கிற தூரம் என்ன இருக்குது அப்படின்னா தள்ளி இருக்குது. ஸோ எசென்ட்ரிசிட்டியாக இருக்குது அந்த ஃபோர்ஸ். ஸோ டு அவாய்ட் த எசென்ட்ரிசிட்டி ஐ ஆட் ஒன் ஃபோர்ஸ் அண்ட் சப்ஸ்ட்ராக்ட் ஒன் ஃபோர்ஸ் அட் தி ஆக்சிஸ். ஸோ இப்போ இதை வந்து சம்மேஷன் பண்ண அப்படின்னா மைனஸ் எஃப் ப்ளஸ் எஃப். ஸோ மைனஸ் எஃப் ப்ளஸ் எஃப் கேன்சல் ஆயிரும், ஆன்சர் என்ன அப்படின்னா மைனஸ் எஃப். ஓகே, so for that purpose only I add and subtract a force with the element. Okay, fine. Now after adding the two forces, the upward force and downward force at the end of the rod are kind of parallel forces and opposite direction forces. So both forces, these two forces, actually this one is
downward direction, vertically downward. This one is vertically upward. So both forces are parallel forces and acting in opposite direction, which may result in couple. ஒரு couple ஃபார்மேஷனில் என்ன ஆகும் அப்படின்னா இது கிரியேட் பண்ணும். அதாவது இந்த ரெண்டு ஃபோர்ஸ் அப்வர்ட் ஆகிற ஃபோர்ஸ் எஃப்ஐயும் ஆர்மோட எண்டில் டவுன்வர்டாக இருக்க ஃபோர்ஸையும் பார்த்தீங்க அப்படின்னா ரெண்டுமே பேரலல் ஃபோர்ஸு, ஆப்போசிட் டைரக்ஷன் ஃபோர்ஸு. இந்த ரெண்டும் என்ன பண்ணும் அப்படின்னா சேர்ந்து ஒரு கப்பில் ஃபார்ம் பண்ணும். ஒரு கப்பில் என்ன பண்ணும் அப்படின்னா இந்த டோட்டல் ராடையும் ட்விஸ்ட் பண்ணும். இந்த கிரியேட் ஆகிற கப்பில் என்ன பண்ணும், டோட்டல் ராடையும் என்ன பண்ணும் அப்படின்னா ட்விஸ்ட் பண்ணும். அதுக்கப்புறம் இந்த டவுன்வர்டாக இருக்க ராடை மட்டும் டவுன்வர்டாக இருக்க ஃபோர்ஸை மட்டும் பார்த்தீங்க அப்படின்னா இந்த என்டையர் ராடையும் என்ன பண்ணும் அப்படின்னா பெண்ட் பண்ண ட்ரை பண்ணும். ஓகே, ஸோ I am adding a force at the axis, positive direction and negative direction, and the positive direction force and the negative force at the end of the rod are forming a couple. So couple means it will be a twisting, and the downward force acting at the axis actually will try to bend the rod, so there will be a bending stress. So there are two different stresses will be induced at the end of the rod. One is twisting because of the couple and another one is bending due to the direct load application. So clear? So I am explaining it again. Here at the end of the arm there is a force towards downward direction. So there is a force toward downward direction, and this is a eccentric loading, and to make it to direct loading I am adding one positive directional force and negative direction force at the axis in same direction. Okay, in same plane, kind of same plane I am adding positive force and negative force. The positive force and the already available downward force form a couple, which means it results in twisting, and the downward force will be a direct loading which will try to bend the rod, so that will be a bending stress. Okay, so there are two different stresses will be induced at the end of the rod. One is twisting and another one is bending. And the bending formula, bending stress formula is there. Sigma B is equal to MBY by I. MB is bending moment, Y is the distance between center to the outer layer, I is the moment of inertia. Or we can write like that, MB by Z. MB is bending moment, Z is section modulus. So we can write the bending equation like that. Sigma B is equal to MB by Z. MB is nothing but bending moment and Z is nothing but section modulus. And shear stress, twisting, we can write like that because there is a formula for torque. T is equal to pi by 16 tau d cube. So to calculate tau value I bring all the values towards left side, 16 pi d cube. So dou is equal to 16 divided by pi d cube into t, pi d cube into t. So these are the two formulas we are going to use to calculate the bending stress value and twisting stress value. So actually bending equation என்ன பார்த்தீங்க அப்படின்னா sigma b is equal to mb y by I. yங்கிறது என்ன அப்படின்னா அந்த ராடோட கிராஸ் செக்ஷனில் சென்டர் பாயிண்ட்ல இருந்து அவுட்டர் லேயர் வரைக்கும் உள்ள டிஸ்டன்ஸ் தான் என்ன அப்படின்னா y. அண்ட் ஐங்கிறது என்ன அப்படின்னா மொமெண்ட் ஆஃப் இனர்ஷியா. நம்ம இதை எப்படி எழுதலாம் அப்படின்னா mb by z அப்படின்னு எழுதலாம். mbங்கிறது பெண்டிங் மொமெண்ட் வேல்யூ, zங்கிறது செக்ஷன் மாடுலஸ் வேல்யூ. zங்கிறது ஆக்சுவலாக I by y அப்படின்னு வரும். ஒய்யை கீழே கொண்டு வந்தீங்க அப்படின்னா I by yன்னு வரும், z தான் வந்து I by y. அதே மாதிரி ட்விஸ்டிங்க்கு ஒரு ஃபார்முலா இருக்குது. டார்க் இஸ் ஈக்குவல் டு பை பை 16 டோ டி கியூப். அதில் டோ மட்டும் லெஃப்ட் சைடு வச்சுட்டு மற்ற எல்லாத்தையும் ரைட் சைட் கொண்டு வந்தீங்க அப்படின்னா டோ இஸ் ஈக்குவல் டு 16 by pi d cube into t. So if you know bending moment value and twisting moment value, we can calculate the bending stress and shear stress. Okay, and now we are going to calculate the bending stress due to direct loading, and sigma b is equal to m by z. M is bending moment value. Bending moment na force into distance. சரிங்களா? So here the bending will happen at the rod. இதான் rod வச்சுக்கலாம். The rodல எண்டில் என்ன ஆகுது அப்படின்னா அந்த லோட் ஆக்ட் ஆகுது அப்படின்னா the entire rod will be tried to bend. Okay, so rodோட length என்ன L. So bending moment M is equal to the force acting into distance L. So clear? So bending moment M is equal to force acting F into perpendicular distance L. F is equal to 4545 Newton they have given, and L is equal to 150 mm divided by Z.
section modulus for circular cross section is equal to pi by 32 d cube. D it is given 37.5 mm. So if you substitute all the value F, L and D, the answer for bending is 131.75 Newton per mm square, 131.75 megapascal. And we can calculate the twisting moment also. Here twisting moment and shear stress. T is equal to pi by 16 tau T cube, already we know that, and T is equal to force into twisting radius. So actually what is happening here is the arm will be tried to twist. Okay, arm will be tried to twist at the radius of A. So twisting moment T is equal to the force which makes the couple into radius of the couple A. So twisting moment T is equal to F into A. So tau is equal to 16 by pi d cube into T. For T, F into A, F is equal to 4545 Newton and A is equal to 200 mm. A is equal to 200 mm. D is equal to 37.5 cube. T cube na 37.5 cube. The answer is 87.3 Newton per mm square. So this is how we can calculate the stresses induced in the particular bracket which is given in the problem. And after that, now we are going to apply the theories of failure. To apply in theories of failure, we need to calculate the principal stresses, sigma 1 and sigma 2, maximum principal stress and minimum principal stress. The formula is available in Design Data Book PSG publication, page number 7.2. Sigma 1 to 1 is the maximum principal stress, sigma 2 is the minimum principal stress. There is a formula sigma x sigma y by 2 plus or minus 1 by 2 root of sigma x minus sigma y the whole square plus 4 tau xy square. So plus we need to substitute for maximum, minus we need to substitute for minimum principal stress. So in the formula பார்த்தீங்க அப்படினா Design Data Book PSC publication ல page number 7.2 ல இந்த formula available இருக்கும். Sigma 1 ங்கிறது maximum principal stress, sigma 2 ங்கிறது minimum principal stress. So அதில் plus or minus mention பண்ணிருப்பாங்க. Plus substitute பண்ணீங்க அப்படினா maximum stress value கிடைக்கும். Minus substitute பண்ணீங்க அப்படினா minimum stress value கிடைக்கும். So actually இந்த sigma x sigma y ங்கிறது என்ன அப்படினா along the x axis the force எப்படி act ஆகுது அப்படிங்கிறது என்ன அப்படினா sigma x, and along the y axis force எப்படி act ஆகுது அப்படிங்கிறது என்ன அப்படினா sigma y. ஓகேங்களா? ஸோ நமக்கு பார்த்தீங்க அப்படின்னா யூனிட் டைரக்ஷன் மட்டும்தான், ஒரே ஒரு டைரக்ஷனில் மட்டும்தான் என்ன இருக்குது அப்படின்னா நமக்கு ஃபோர்ஸ் ஆக்ட் ஆகுது. ஒரே ஒரு டைரக்ஷனில் என்ன இருக்கும் அப்படின்னா உங்களுக்கு ஸ்ட்ரெஸ் இருக்கும். சரிங்களா? ஸோ சிக்மா ஒய் நான் என்ன எடுத்துக்கிறேன் அப்படின்னா 0ன்னு எடுத்துக்கிறேன். ஏன் 0ன்னு எடுத்துக்கிறேன்? சிக்மா ஒய் ஆர் சிக்மா இசட் இது வந்து 2 ஆக்சிஸ். அந்த 2 ஆக்சிஸில் ஒரு ஆக்சிஸில் மட்டும் தான் நமக்கு என்ன இருக்குது அப்படின்னா நமக்கு ஸ்ட்ரெஸ் ஆக்ட் ஆகுது. சரிங்களா? அது எதர் ஒய்யாக இருக்கலாம் இல்லை எக்ஸாக இருக்கலாம். ஸோ இன்னொரு ஆக்சிஸில் உள்ள ஸ்ட்ரெஸ் வந்து என்ன ஆயிரும் அப்படின்னா 0 ஆயிரும். ஸோ நான் எடுத்துக்கிறேன் சிக்மா எக்ஸை சிக்மா பின்னு எடுத்துக்கிறேன், tau xy tauன்னு எடுத்துக்கிறேன். By substituting sigma x is equal to sigma b and tau xy is equal to tau and substituting plus symbol, positive symbol, I can get sigma 1 value. If I put negative symbol, I can get sigma 2 value. Okay. Now I can get both maximum and minimum principal stress value. And after getting maximum and minimum principal stress value, I need to substitute in uniform distortion energy theory and maximum shear theory. Distortion energy theory பார்த்தீங்க அப்படின்னா from page number 7.3 Design Data Book PSG publication, page number 7.3ல all the 5 theories there will be formulas, அதாவது some equation கொடுத்து which is equal to sigma y by n அப்படின்னு கொடுத்துருப்பாங்க. nங்கிறது என்ன அப்படின்னா factor of safety and sigma y என்ன அப்படின்னா yield strength value. So sigma y value சம்ல கொடுத்துட்டாங்க, yield strength 324 megapascal சம்ல கொடுத்துருக்காங்க. ஃபேக்டர் ஆஃப் சேஃப்டி கண்டுபிடிக்கணும். சிக்மா 1 சிக்மா 2ங்கிறது மினிமம் பிரின்சிபல் ஸ்ட்ரெஸ் வேல்யூ, மேக்ஸிமம் பிரின்சிபல் ஸ்ட்ரெஸ் வேல்யூ இப்போ தான் நம்ம கண்டுபிடிச்சிருக்கோம். ஸோ டிஸ்டார்ஷன் எனர்ஜி தியரி ஃபார்முலாவில் சிக்மா 1 சிக்மா 2 சிக்மா ஒய்யை சப்ஸ்டியூட் பண்ணிங்க அப்படின்னா we can get the factor of safety value 1.61. அதே மாதிரி if you substitute sigma 1 value sigma 2 value into maximum shear energy theory, maximum shear theory, then we can get the factor of safety value of 1.475. Okay, this is how we can use the theories of failure to calculate the unknown factor of safety. Suppose if the factor of safety is given and diameter is unknown, we can calculate the diameter also. The procedure is same. Thank you.